ఓకే స్టూడెంట్స్, మనము కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్సెస్ గురించి ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తా ఉన్నాము. ఐ రీకాల్ థియరం వన్స్ అగైన్. థియరం ఏంటంటే, ఇఫ్ ద సీక్వెన్స్ Sn ఈస్ మోనోటోన్ అండ్ బౌండెడ్, దెన్ ద సీక్వెన్స్ ఈస్ కన్వర్జెంట్. సో ఈ థియరం ప్రూఫ్ మనం చేసాము. దీన్ని 2 పార్ట్స్లో మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. అంటే మోనోటోన్ అంటే ఏంటి? ఇంక్రీజింగ్. ఇఫ్ ద సీక్వెన్స్ Sn ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ బౌండెడ్ అబౌవ్, ఇంక్రీజింగ్ అవుతూ బౌండెడ్ అబౌవ్ అయితే కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. అలాగే డిక్రీజింగ్ అవుతూ బౌండెడ్ బిలో అయినా కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. బోత్ ద కేసెస్ ద సీక్వెన్స్ Sn ఈస్ కన్వర్జెంట్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు, ముందు ప్రాబ్లంలో మనం ఇది వాడాం, ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ బౌండెడ్ అబౌవ్. పూర్తిగా ఇది వాడకుండా పార్షియల్ వెర్షన్ ఆఫ్ ద థియరమ్ ఈజ్ ఇనఫ్ టు ప్రూవ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. సరే, విల్ డూ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ నౌ. రీకాల్ చేశాను కదా, విల్ డూ అనదర్ ప్రాబ్లమ్. సో ప్రూవ్ దట్ ద సీక్వెన్స్ Sn where Sn is equal to 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 plus so on plus 1 by n plus n is convergent. అంటే ఒక సీక్వెన్స్ ఇచ్చాడు, ఆ సీక్వెన్స్ మనం ఏమేమి చెప్పాలి? We should prove that the sequence is convergent. So how do we prove this? ఎలా ప్రూవ్ చేస్తామంటే సొల్యూషన్ 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us write the sequence. Given sequence Sn is equal to 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 plus so on plus 1 by n plus 1, 2 steps. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చెక్ చేయాలి? అది ఇంక్రీజింగ్ అవునా కాదో చెక్ చేయాలి. ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది, సో విల్ చెక్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ Sn is increasing. To prove that, లేదా to show that Sn is increasing. Sn is increasing అని ఎలా చెప్తామండి? సో లెట్స్ కన్సిడర్ Sn plus 1. Sn plus 1 ఏమవుతుంది? n ప్లస్ ఏం రాయాలి? n plus 1 అంటే 1 by, ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ n రైట్ n plus 1, n plus 1 plus 1. తర్వాత n ప్లస్ ఏం రాస్తాం? n plus 1, n plus 1 plus 2 సో n ప్లస్, ఇక్కడ n ప్లస్ ఏం రాయాలి? n plus 1 రాయాలి. అంటే 1 by n plus 1 plus n plus 1. అంటే ఇది ఏమైంది చూడండి, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. 1 by, this is n plus 2 plus 1 by n plus 3 plus so on plus 1 by n plus 1, n plus n is 2n, 1 plus 1 is 2. ఓకేనా? సో లెట్ us consider the difference. డిఫరెన్స్ కన్సిడర్ చేద్దాం. Sn plus 1 minus Sn. Sn plus 1 ఏముంది నా దగ్గర? 1 by n plus 2, 1 by n plus 3 so on plus 1 by 2n plus 2. దాని ముందు ఏముంటుంది? 1 by 2n, 1 by 2n plus 1, 1 by 2n plus 2. దిస్ ఈజ్ Sn plus 1 మైనస్ Sn ఏముంది నా దగ్గర? ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో ఉంది కదా, 1 by n plus 1, 1 by n plus 2 plus 1 by n plus 3 so on plus 1 by n plus n అంటే ఎంత అవుతుంది? 12. డియర్ స్టూడెంట్స్, అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ n plus 2, ఇక్కడ n plus 2 క్యాన్సిల్ అయింది, n plus 3, n plus 3 క్యాన్సిల్ అయింది, 2n 2n మధ్యలో ఉన్న టర్మ్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి. నాకు అల్టిమేట్గా ఏం మిగిలింది? ఇక్కడ 2n plus 1, 2n plus 2 minus 1 by n plus 1. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ లెఫ్ట్. సో లెట్స్ నోట్ డౌన్ దట్. ఎంత మిగిలిందంటే నాకు, సో ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ 1 by 2n plus 1 plus 1 by 2n plus 2 minus 1 by n plus 1. సో లెట్స్ టేక్ LCM. LCM తీస్తే ఏమవుతుంది? 2n plus 2 అంటే 2 into n plus 1 కదా. సో దీన్ని ఇలా రాస్తాం, 2n plus 2 అని కాకుండా 2 కామన్ తీస్తే 2 into n plus 1. లెట్స్ టేక్ LCM. LCM ఏమవుతుందండి? 2n plus 1 into 2 into n plus 1. సో ఇక్కడ ఏముంది? 2n plus 1 ఉంది కాబట్టి ఇన్ ద న్యూమరేటర్ వీ హ్యావ్ 2n plus 1 ప్లస్ ఇక్కడ ఏముంది? 2 into n plus 1 ఉంది కాబట్టి వీ విల్ బి హ్యావింగ్ 2n plus 1 మైనస్ n plus 1 ఉంది కాబట్టి మైనస్ 2 into 2n plus 1. సో ఏమవుతుంది? దిస్ బికమ్స్ న్యూమరేటర్ 2n plus 2 plus 2n plus 1 minus 2 2 are 4n minus 2 by
2n plus 1 into 2 into n plus 1. So what are the things that are getting cancelled? 2n, 2n, 4n, minus 4n cancel and 2 minus 2 they are getting cancelled. So ultimately I am left with again మిగిలిందండి ultimately నాకు ఏముందంటే 1/2 into 2n plus 1 into n plus 1. So obviously this is greater than 0. అంటే ఏమైంది నాకు Sn plus 1 minus Sn is greater than 0. That implies Sn plus 1 is greater than Sn for all n belongs to Z plus. అంటే సీక్వెన్స్ ఏమవుతుంది? Therefore my sequence Sn is an increasing sequence. Increasing sequence అన్నమాట. Next step, second step ఏంటంటే, so I have to prove that Sn is bounded sequence అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాం bounded sequence అని? Let's consider mod Sn. Mod Sn ఏమవుతుంది? Mod Sn is nothing but modulus of 1 by n plus 1, 1 by n plus 2 plus so on plus 1 by n plus 1. n is positive కాబట్టి mod ఉన్న ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే. So 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 so on plus 1 by n plus 1. మనకి తెలుసు we know that n is less than n plus 1. Reciprocal తీసుకుంటే 1 by n is greater than 1 by n plus 1. అంటే ఏది పెద్దది? 1 by n పెద్దది. 1 is less than n plus 2. 1 by n is greater than 1 by n plus 2. ఏది పెద్దది? 1 by n పెద్దది. సో అది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తే 1 by n plus 1 కంటే 1 by n పెద్దది, దీనికంటే 1 by n పెద్దది, సో ఆన్ ప్లస్ దీనికంటే ఎన్ని పెద్దది? 1 by n పెద్దది. ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి? 1, 2, n. సో n టర్మ్స్ ఉన్నాయి. సో n 1 by n యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందండి? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ n by n అంటే 1. అంటే mod Sn ఈజ్ లెస్ దాన్ 1. దట్ ఇంప్లైస్ mod Sn ఈజ్ లెస్ దాన్ 1 for all n belongs to Z plus. అంటే bounded definition satisfied. Therefore sequence Sn is bounded. Bounded అంటే bounded below, bounded above కూడా. మనం ఏం వాడతాం? bounded above మాత్రం వాడదాం సరిపోతుంది. Therefore the sequence Sn is increasing sequence and Sn is bounded. Increasing and bounded అవుతుంది కాబట్టి by the theorem, by the known theorem, sequence Sn is convergent. ఏమవుతుంది మనకి? కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ అవుతుంది. లెట్స్ లుక్ ఎట్ అనదర్ ప్రాబ్లం. ఇంకొక ప్రాబ్లం చేద్దాం. లెట్స్ లుక్ ఎట్ అనదర్ ప్రాబ్లం. లెట్స్ లుక్ ఎట్ అనదర్ ప్రాబ్లం. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. Prove that the sequence Sn defined by Sn is equal to 1 plus 1 by 1 factorial, 1 by 2 factorial, plus so on plus 1 by n factorial is సరే, ఈ ప్రాబ్లం చేయకముందు కొన్ని బేసిక్స్ కావాలి, ఒకసారి నేను రీకాల్ చేస్తాను. సో జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ తెలుసు మనందరికీ. జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1, 2, 2 స్క్వేర్, 2 క్యూబ్, 2 పవర్ 4 సో మనకు తెలుసు కదా, లోవర్ స్టాండర్డ్స్లో మనం చదువుతున్నాం. అంటే సీక్వెన్స్ ఎలా ఉంటుంది? జనరల్ ఫామ్ ఏంటి? ఏఆర్, ఏఆర్ స్క్వేర్, ఏఆర్ క్యూబ్, సో ఆన్ ఏఆర్ పవర్ n మైనస్ 1. టోటల్ ఎన్ని టర్మ్స్ అండి ఇవి? దీస్ ఆర్ టోటల్ n టర్మ్స్. సో సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ ఫార్ములా ఏం నేర్చుకున్నాం? సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ ద geometric progression a into 1 minus r power n by 1 minus r when r is less than 1. 10th standard లో మనం నేర్చుకున్నాం. అది ఇప్పుడు ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. సో దట్స్ ఆల్. అది ఒకసారి రీకాల్ చేయండి సరిపోతుంది. సో విల్ ప్రొసీడ్ విత్ ద ప్రాబ్లం చేద్దాం. సో ప్రాబ్లంలో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే, సీక్వెన్స్ Sn ఏమని చెప్పాలి? ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. సో విల్ చెక్ వెదర్ దిస్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ నాట్. ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అని చెక్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? మన దగ్గర Sn ఉంది. Sn ఏముంది? 1 ప్లస్ 1 by 1 ఫ్యాక్టోరియల్, 1 by 2 ఫ్యాక్టోరియల్, సో ఆన్ ప్లస్ 1 by n ఫ్యాక్టోరియల్.
నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ Sn plus 1. అంటే n ప్లేస్లో n+1 రాస్తాం. అంటే 1/1 ఫ్యాక్టోరియల్, 1/2 ఫ్యాక్టోరియల్, సో ఆన్ ప్లస్ 1/n ఫ్యాక్టోరియల్. ఎక్స్ట్రా ఏ టర్మ్ వస్తుంది? 1/n + 1 ఫ్యాక్టోరియల్. సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం అనుకోండి, Sn + 1 మైనస్ Sn ఏమవుతుంది? ఈ టర్మ్స్ అయ్యి క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఓన్లీ మనకి ఏం మిగులుతుంది? 1/n + 1 ఫ్యాక్టోరియల్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. అంటే ఏమైంది? Sn + 1 మైనస్ Sn ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. అంటే Sn + 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ Sn ఫర్ ఆల్ n బిలాంగ్స్ టు Z+. అంటే టర్మ్స్ ఏమవుతున్నాయి? ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. సో సీక్వెన్స్ ఏమవుతుంది? సీక్వెన్స్ Sn ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ఓవర్. సెకండ్ స్టెప్ ఏం చెప్పాలి? సెకండ్ స్టెప్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ ద సీక్వెన్స్ Sn ఈజ్ బౌండెడ్. సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చెప్పాలంటే సీక్వెన్స్ Sn ఈజ్ బౌండెడ్ అని చెప్పాలి. సో ఫర్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు వర్క్అవుట్. దీనికి మనం వర్కౌట్ చేయాలి. సరే, వాట్ ఈజ్ అవర్ Sn? Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 + 1 ఫ్యాక్టోరియల్, 1/1 ఫ్యాక్టోరియల్, 1/2 ఫ్యాక్టోరియల్, 1/3 ఫ్యాక్టోరియల్, సో ఆన్ ప్లస్ 1/n ఫ్యాక్టోరియల్. ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటో రాద్దాం. ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ కంటిన్యూస్ ప్రొడక్ట్ కదా. 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 1/1 × 2, 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 1/1 × 2 × 3, సో ఆన్ ప్లస్ n ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 1/1, 2, 3, సో ఆన్ n. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్ విల్ డూ వన్ థింగ్. మనం ఏం చేద్దామంటే డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా రాస్తాను నేను. సో హౌ డు ఐ రైట్ దిస్? ఈ టర్మ్ దగ్గర నుంచి అబ్జర్వ్ చేయండి. 1 × 2 × 3 అంటే ఎంత? 1 × 2 × 3 మీన్స్ 6. 6 ఈజ్ లెస్ దాన్ 2 × 2 కదా. 4. రెసిప్రోకల్ తీస్తే 1/6 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, సారీ. సో 2 × 2 ఈజ్ లెస్ దాన్ 1 × 2 × 3. అంటే 4 ఈజ్ లెస్ దాన్ 6. రెసిప్రోకల్ తీసుకుంటే 1/4 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1/6. అంటే 1/2 × 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1/1 × 2 × 3. అంటే ఇక్కడ ఏమని రాయొచ్చు? దిస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 1/2 × 2 కదా. 1/2 × 2నే పెద్దది. అలాగే దాని తర్వాత ఏముంటుంది? 1 × 2 × 3 × 4. అంటే దట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 1/2 × 2 × 2. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటే దానికంటే ఒక 2 తగ్గిస్తాం. సో ఆన్ ప్లస్ ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి? n నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో 2 ఎన్ని రాయాలి? 2 × 2 × సో ఆన్ టు n-1 టైమ్స్ రాస్తాం ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్. మిగిలింది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంచండి. 1/1 × ప్లస్ 1/1 × దిస్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. సో ఇది పెద్దదా ఇది పెద్దదా అంటే ద థర్డ్ లైన్ ఈజ్ ద బిగ్గర్ టర్మ్. సో ఇది ఏమవుతుంది? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1/2 ప్లస్ 1/2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1/2 క్యూబ్ ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2^n-. సో ఇది ఏ సిరీస్లో ఉంది? ఇందాక అందుకే నేను స్టార్టింగ్లోనే గుర్తు చేశాను. దిస్ ఈజ్ ఇన్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్. ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఇక్కడ ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయంటే n టర్మ్స్ ఉన్నాయి. సో సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ ఫార్ములా ఏంటి? a × 1 - r⁻(1 - r). ఏ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటి ఇక్కడ? 1. r అంటే ఏంటంటే కామన్ రేషియో. అంటే సెకండ్ టర్మ్కి ఫస్ట్ టర్మ్కి రేషియో ఎంత? 1/2. అంటే ప్రిసీడింగ్ టర్మ్ని 1/2తో మల్టిప్లై చేస్తే సక్సీడింగ్ టర్మ్ వస్తుంది కదా. సో దట్ ఈస్ ద కామన్ రేషియో. సో ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? దిస్ బికమ్స్ 1 + a అంటే 1 × 1 - r అంటే 1/2 హోల్ పవర్ n అంటే 1/2 పవర్ n, 1 - r అంటే 1/2. సో 1 - ½ ఈజ్ హాఫ్, 2 పైకి వచ్చేస్తుంది. 1 + 2 × 1 - 1/2 పవర్ n. సో మొత్తం మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత అవుతుందండి? చూడండి, మల్టిప్లై చేస్తే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏముంది? Sn లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, we multiply 1 + 2 is 3 minus 2/2 పవర్ n. 2 కింద తీసుకొస్తే ఎంత అవుతుంది? 3 - 1/2 పవర్ n-1. అంటే జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇందులో నుంచి ఏం చేస్తున్నాం? 3లో నుంచి కొంత సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. 3లో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? దిస్ ఆబ్వియస్లీ లెస్ దాన్ 3.
అంటే Sn is less than 3 for all n belongs to Z plus. సో అప్పర్ బౌండ్ దీనికి ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగాం కాబట్టి దిస్ ఇస్ బౌండెడ్ అబౌవ్. అంటే ప్రతి సీక్వెన్స్లో ప్రతి టర్మ్ లెస్ దాన్ 3 కాబట్టి Sn ఈజ్ బౌండెడ్ అబౌవ్. స్టెప్ 1లో ఏం చేసాం, ఇంక్రీజింగ్ అని చెప్పాం. స్టెప్ 2లో ఏం చేసాం, బౌండెడ్ అబౌవ్ అని చెప్పాం. సో దేర్ ఫోర్ Sn ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ బౌండెడ్ అబౌవ్. కాబట్టి ఏమవుతుందండి, బై ద థియరమ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్ Sn ఈజ్ convergent. సో ఒక ప్రాబ్లం హోంవర్క్ ఇస్తానంటే యూ జస్ట్ డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్ యాజ్ homework problem. Prove that the sequence Sn is equal to 1 plus 1 by n whole power n is convergent. సో ఇది కూడా ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ ఇంక్రీజింగ్ అని చెప్తారు, తర్వాత ఏమని చెప్తారు, బౌండెడ్ అని చెప్తారు. దిస్ కంప్లీట్స్ ద ప్రూఫ్. ఈ ప్రాబ్లమ్ మీరు ట్రై చేయండి. సో విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేయండి.